Have you ever gambled big with stones? What if I tell you that in China, there are millions of people who make a living out of this? And what if someone just tells you, don't do it, because it's too risky? 不要买赌石，不要买赌石。A few moments later. 没有感觉错，这样就很明朗了。我操！比我想象中的要好太多了。Hey folks, welcome to the channel. So today we're reacting to a stone gambling video that I really liked. I've never heard of stone gambling until recently, but the more I watch these videos, the more I got hooked. And there's one particular YouTuber that's my favorite. His channel's name is 阿牛货主翡翠. I'll link his channel down in the description below. But his content is all in Chinese, so it might be hard to follow, which is why I feel like I should introduce his channel and maybe do a reaction video. I picked one of his videos that I haven't seen before so that I can watch it together with you guys. But obviously I'll add some English subtitles after this. Yeah, let's get into it. 这个就是我们本次的主角，来自缅甸达玛坎矿区的翡翠原石，它重达31公斤，几经周转，我以重金15万元人民币在这家店买下了它。我们就是赌手镯的嘛，如果出不来手镯，这种东西取挂件就亏，只能取手镯。翡翠手镯是翡翠品类中最消耗材料的，也是最难得的。在品质相同的翡翠饰品中，手镯的价值相对较高，市场流通率快。除了制作手镯，它没别的选择。这没有什么大毛病呀，横切竖切都没事，随便切都一手镯。你看下边全是平的，对，只有这条裂。而在制作翡翠手镯之前，我们必须 That's a very interesting window. 非常重要。切开后的玉石纹裂、种水、颜色都是直接影响这块石头的价值和手镯的数量。在切之前，谁都不知道它里边的真实情况，所以也称之为赌石。Yeah, so this is the basic idea of stone gambling. You gamble on the inside quality of the stone. And if it's good, you can make salaries like a bagel. Oh, great. So much for bagels. A bangle, or you can make a pendant, I believe. But know that you don't have to make anything. You can just resell the stone already because the inside is good. It has already made you a profit. 颜色基本已经确定，总体是微微偏紫色的，黄翡只是存在表皮，爆色的概率几乎没有。而这块石头，我们即将要赌的就是纹裂和种水。种水更好的话，手镯的价值越高；纹裂少的话，手镯的数量越多。反之亦反。Okay. The BGM is getting me excited. 手镯是肯定有，但就看数量的多少了。我感觉这里边15个至少是有的。15个手镯，你看那15个手镯，这种手镯一条打8000块，现在就盼它肉细裂少，能出手镯，能出量大，那这石头就起飞。如果说里边有很多裂，那就铺盖了。这么简单吗？正是因为赌石的未知性和风险性，我的同行朋友们都很期待这块石头的结果。富贵险中求。那你就是这样吗？这个切了之后拿出来，让我们惊奇一下。切一下看，这样怎么看不来？切完了，你定手镯，我定刀下。可以啊！切完之后，你定手镯，你定刀下，好。他走出进来，他边9点来我。就是这4位又不是在云南，云南人专门搞这个。当你来切了，这样的话，这里一辈子都没人要。我们也有说什么话，一辈子都没人要。切开才有人。你们几个人是1分钱本钱没扎呀，就是想看切完之后什么样。广东四会这个地方的翡翠行业者，基本以材料加工、制作成装饰品为生计，大多数人不爱碰赌石。也许是聪明，也许是老实。那就是风险，你直接切就风险。风险我来承担嘛，所以他们不敢做的是
我阿牛来做。走走，咱们去切吧。That's why I like you, 阿牛。切赌石的过程非常煎熬，因为你不知道这一刀会是什么结果。也许有一条大裂贯穿整块石头，导致手镯的数量巨幅减少；又或许切出了大理石种。但既然选择了这块石头，我相信它一定不会让我失望。Marble is bad here. 装赌性很大，赌性大才有利润才大，风浪越大鱼越贵啊。风浪越大鱼越贵嘛。That's 这 right. 赌涨了过年吃肉，这要赌垮了过年就出家。Okay, I'm getting excited. 这刀的结果很理想，两条纹裂的位置长在边缘两侧，并没有居中，影响不大。这个面就能出4条手镯。如果按照这个趋势，一板4条手镯，那根据这块石头的长度，至少能放出10板，那就意味着至少40条手镯，比之前预测的更多了。然后就我们不能改刀了，改刀风险太大。就是现在说一片4个手镯，越往下放这个肉越细。现在就是说这些局部挂黄，就挂这种黄物。这个手镯做出来的时候，面上会挂些这个黄物，就像这些，这黄都挺漂亮的。这黄是有种的黄。保守来说，如果都像现在这种情况的话，40多根手镯保底吧，那就一根手镯打5、6千。Okay, you said 15 before. 又赚钱了。但是不好说，里边还有变数。That is a big profit, man. 拭目以待。而接下来就是漫长的切板料的过程。这翻肯定不会翻，干嘛呀？做翡翠大忌就是脱手。 I would not do that, okay? I would not do that. Oh my god. 翻我就爆了。然后总共能出60只手镯。Jesus. 这块石头的种水总体没变，对于我们货主来说，没有变种变差就已经非常的幸运了。原先预测有15条已经知足了，而现在却是60条手镯的可能，手镯数量足足翻了4倍。这一次我没有求助老爸开挂，光凭一身胆敢，我赢了，所以这就特别满意。接下来，为了保证手镯的成品效果， I think his dad used to watch 材料试验制作成手镯， watch feng shui for him 多少厚度的状态最漂亮。Like to help him. 手镯的制作过程非常顺利，毕竟无纹无裂，而且手镯位置充裕，不需要技巧意识，所以不到片刻，手镯粗胚就制作完成了。反正就是我的电动车一定不敢丢。如果我的电动车丢了，看着是一台电动车，其实是一台车。然后就是交给我的老伙计。宽度保留55，这个就是给我做到7.5到7.8之间，哎，8.5，对。后天中午12点前都得要，因为我母亲生病了，我后天下午的飞机我得赶回去，啊，后天中午一定把这3根给我切出来。什么？看哪个厚度起锅效果好。咱们放那几十只的时候，就知道起多厚的，就知道效果最好的了。所以就拿这3只就是试验的。起货效果看着差不多，这个实话啊，这起货效果也没有什么惊喜。这里边晶体感有啊。有晶体感，就是这种晶体，但是水头好啊。咱不能说它紫啊，就是有点淡淡的那种感觉，清爽的东西戴在手上就漂亮，只要它不污不暗。如果一发暗的话，摔了它。这些材料除了手镯料价值值钱以外，这些靠皮的黄翡也是价值不菲的。你看，这是达玛坎的石头特有的特征。一般人赌这个红黄皮的时候，都是赌这种物层的薄厚，它的种就比下边的那些好。就有点那种油油的感觉，所以你像现在看到这些白啊什么的，到最后把它取完之后哈，都要打掉，这就是一个满黄的牌子。未来这些手镯板料将陆陆续续的制作成手镯。这么大的这个达玛坎的这个石头呀，我个人见的比较少，然后就出了这么多手镯，我个人还是挺高兴的。
就是这些挂黄的 Yeah, 特别 shit, 好的 man. 可能就会去到6-7千一只，就是说这种正常的可能就是4000，如果说圈口大点58、59了，可能就会去到I like it, 60根可能有 but I 50只 won't 完美 pay 的，可能有6,000 10只 for 有那 it. 种 I 不太完 mean, 美的，可能就去到1-2千，到时候具 it's 体看期货 pretty. 每根跟每 I 根 think it 的 looks 使用 good, 效 man. 果。虽然说大致差不多，但是还是有区别的，到时候看整体效果，行吧？ Wait, is this the end? Okay, that was smoother than I expected. But you kind of need to know that in his recent video, I think he lost about 80% of his capital on a rock that cost him 260k RMB. That's about 40k in USD. That is a big loss. Yeah, so it is a tough business, and I would not recommend anyone to actually participate in it. But you know, it's a necessary step from the rock to the actual product in the jade business. If you want to make a jade out of it, there's currently no technology that allows you to know the inside of the stone before you cut it, so it's always a gamble. So I'll show you more videos about the more local, the more authentic lives that Chinese people live, and also the business that they run. I think it's really interesting. And yeah, if you like this kind of content, like and subscribe, and I will see you at the next video. Ciao.